galab wanaagsan qoysaska Apollo High School waxaan ila hadlayo maamulaha Apollo Alicia Fisher galabta waxaan halkan iskugu imaanay inaan macnaha aan ogeysiino ama aan sharaxno sanadka cusub iyo galaasyada ardayda imaanayso sagaalaadka qaabkay macnaha isku register garayn lahaayeen ama galaasyadooda ay u xulan lahaayeen ayaan halkan u imaanay marka kusoo dhawaada insha Allah. Fantastic. And I'm going to turn it over to the two principals who are here this evening that our students are most familiar with. We have Anna Wilhite here from Kennedy Community School and Brian Nutter from North. If you could go ahead and translate and then switch it over to them for introductions. Thanks, Hassan. waxaa lagu soo dhaweynayaa labada oo maamule oo ka kala imaadaan Kennedy iyo Apollo ayagana intay nala joogaan marka sidaa la socda. Good evening, everyone. My name is Brian Nutter. I'm the principal at North Junior High. I'm so happy you could join us tonight. Welcome. Wuxuu dhahay Brian Nutter dhahaa Kennedy ka imaaday marka soo dhawaada. Good evening, Northside families. I am Anna Wilhite, and I am so proud of our 8th graders heading off to be future Eagles. Welcome. Gabadhan waxay ka imaatay iyadana dugsiga North Junior marka waxay dhahday waan ku faraxsanahay ardayda oo sideedaadka ka baxayso sagaalaadka aadayso marka mustaqbal fiican ayaan rajaynayaa marka soo dhawaada. In the format for this evening, we will be introducing the rest of our cast as we get into the content here tonight. And we have a short presentation that Hassan will walk through. And then really we want to be able to be here to answer any questions that you may have. And within that process, Assistant Tiber will explain how to access the document to ask questions. intaas kadib isbarashadaas iyo intaas kadib waxaa jiri doonta waxaa la soo jeedin doona nin walba khudba yar oo ku saabsan macnaha galaasyada iyo qaabka ardayda ay galaasyadooda register garayn lahaayeen ama ay u diiwaan gelin lahaayeen marka waxaa nala joogtaa maamula ku-xigeenka Tiber ayaa nala joogta marka wixii su'aalo loo baahan yahayna iyada ayaa sharaxaysa anigana waxaan soo jeedin doonaa macnaha khudbad oo ku saabsan qaabka la isku diiwaan gelinayo iyo galaasyada. So, Assistant Principal Tiber, it might be a good time for you to introduce yourself and then talk about that format for asking questions. And then we could go ahead and toss it back to Hassan to go ahead and go through the content. Okay, thank you. Hello, my name is Brenda Tiber. I'm one of the assistant principals at Apollo High School. Very excited for this registration process. waxay dhahday waxaa ahay Tiber maamula ku-xigeenka Apollo High School marka waad ku mahadsantihiin galabta inaad soo xaadirtaan shirkan marka intaas kadibna anaa waxaa guda gelin doonaa sharaxaadda oo galaasyada iyo qaabkii macnaha ardayda ay galaasyadooda u diiwaan gelinayaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu galab wanaagsan magacayga waa Xasan waxaan ka shaqeeyaa Apollo High School marka insha Allahu tacaala galabta waxaan halkan iskugu imaanay ardayda sideedaadka ah oo sagaalaad usoo baasayso Apollo imaanayso ayaan u sharaxaynaa siday isku diiwaan gelin lahaayeen galaasyadooda sidaad ogtihiinbo waxaa jira galaasyada waagi hore ardayda ayaga arki jireen la taliyahooda ama kansalarkooda laakiin maadaama xanuunkan uu jiro sanadkan sidii hore way ka duwan tahay wax walba waxay noqdeen online marka qaabkii ay ardayda galaasyada u diiwaan gelin lahaayeen ayaan rabaa inaan halkan kusoo koobo marka waa 5 qaybood qaybta koowaad waxa weeyaan inay booqdaan fiidiyowga ay arkaan ay daawadaan qaabkay isku diiwaan gelin lahaayeen qaybta labaadna waxa weeyaan inay macnaha ay xushaan galaasyada ayaga ay rabaan qaybta saddexaadna waxa waaye inay macnaha ay fiidiyow ay daawadaan oo ay fiiriyaan intaas kadibna waa inay saxiixaan foomamka galaasyada waxaa laga heli karaa homepage-ka oo Apollo ama bogga aan ku leenahay Apollo High School ayaa macnaha laga heli karaa wax walbana waxay noqon doonaan electronic ama macnaha computerized ayay noqon doonaan
marka insha allahu tacaala galaasyada sidaad ogtihiin way kala yihiin qaybna waxa waaye waa galaasya oo macnaha qofka uu oo qasab ku ah inuu qaato qaabna galaasyada qaarna waa qayb macnaha uu ardayga asaga uu u leeyahay choiceka inuu qaato iyo inuu iska dhaafo waxaa la dhahaa elective classes marka galaasyada aad loogu baahan yahay waxaa ka mid ah sayniska iyo xisaabta waalidiinta macnaha waxaan ugu baaqaynaa inay la ogaadaan oo ilmahooda macnaha galaasyada ay diiwaangelinayaan ay u ogaadaan salarada ama la taliyaasha oo ardayda la taliyo galaasyadooda kala taliyo Apollo aad bay u dadaaleen oo si fiican bay u sharaxeen galaasyada wax walbana wuxuu ku jiraa online-ka wax alla wixii su'aal uu qabo ardayga wuxuu la soo xiriiri karaa counselorka asagoo isticmaalaya Google Meet marka insha allahu tacaala galaasyada waxay noo bilaabanayaan bishan hadda aan ku jirno 13keeda ilaa iyo bishan soo socoto 12keeda ayay socon doonaan marka insha allahu tacaala waxaan ku dadaal doonaa wixii su'aale ah oo macnaha aad qabtaan inaad ka jawaabtaan aan iga jawaabno wixii su'aale ah waxa kalena galaasyada waxaa laga heli karaa online-ka oo ardayda bog aan ku leenahay Apollo homepage ayaa macnaha la iska diiwaangelin karaa marka insha allahu tacaala galabta waa galab aad u wanaagsan oo muhiim ah mustaqbal fiican ayaanu u rajaynaynaa ardayda oo sideedaadka oo imaan doonto sagaalaadka waxaana diyaar u nahay inaan macnaha aan wixii aan awoodayno oo ka caawin karno aan ka caawino meeshana waxaa kugu diyaar maamulayaasha Apollo iyo Northka iyo Kennedy wixii su'aale ah sidoo kale waxaa noo joogaan kansalarada ama la taliyaasha oo ardayda kala talinayo galaasyadooda wixii su'aale ee aad qabtaanna waa soo gudbinaysaan marka insha allahu tacaala intaas ayuu ku ekaan doonaa hadduu allaha awoodda la yiraahdo galabta shirkan intaa la socda assalaamu calaykum And Hassan, if you need any translation help, I'm here. Just let you know. All right, waxaa kaloo nala jooga Dalmar oo asagana bilingualka jooga Northka marka wixii su'aale ama macnaha translation ahna waa diyaar marka nala socda insha Allah. You're muted. I'd just like to encourage you, if you have questions, to go to that link listed at the top of the slide, the tinyurl.com/742 Somali or English or Spanish, and put your questions into that form. haddii aad su'aalo qabtaan linkiga saddexaad oo labaad oo Soomaaliga ah meeshaas ayaad su'aalaha kusoo qori kartaan si aan laydinka jawaabo And Hassan, you may want to go through some of the slides, maybe just to give our families a view of kind of what that webpage looks like when they're looking for the resources. sida ogtihiinba macnaha waxaa loo qaybiyey 5 qaybood oo qaybta koowaad ay tahay macnaha in uu ardayga uu fiirsado ama uu booqdo macnaha website-ka bogga kalena oo labaadna waxaa waaye ardayga galaasyadu uu rabo marka process taking place in science classes registration-kana wuxuu ka dhici doonaa baa la leeyahay taking place in wuxuu ka bilaaban doonaa science classka ayuu ka bilaaban doonaa wax oo dhanna waxay ku jiraan schoology-ga ayay ku jiraan marka sidaas la socda insha Allah step 2 waxa waaye macnaha qaybta labaad review course macnaha inaad review karayso ama aad akhriso oo aad fiiriso qaybta saddexaadna waxa waaye macnaha complete registration form waa inaad dhamaystirtaa formka oo diiwaangelinta inaad dhamaystirto weeyaan
qaybta afraad iyadana waxaa waaye register in skywardka inaad iska register garayso camal And there, families can find the information on the Apollo webpage if they go to the counseling tab. And then once they're in the counseling tab, they can click on the registration tab, and there they'll find all of the videos that the students have in Schoology, as well as our flyer with information. ardayda macnaha waxaa laga heli karaa macnaha bogga aan ku leenahay Apollo web page ayaa laga heli karaa ama home page-ka bogga Apollo ayaa laga heli karaa marka ku dhufato ama aad riixdo qaybta counselorka ama la taliyaasha wuu ku soo baxayaa marka sidaa la soco waxaa kaloo ugu daray xasan mar walba dadkeena waa taqaana Soomaalida haddii ay waxay jecel yihiin dadka ay dhibayso macnaha in ay toos u galaan website-yada ama ay fahmaan waxay caawimaada aniga iyo xasanba diyaar baan idin nahay ama inaan soo wacdaan ama inaan idinku mar walba aan idin tusno qaabkii loo sameynayay iyo qaabkaad ilmihiina aad u diiwaan gelin lahaydeen sida uu ka dhawaajiyay dalmar macnaha waa wax walba cusub dib ayuu leeyahay marka insha allahu tacaala wixii niigu adkaado ama aad fahmi waysaan waan kula soo noqon kartaan aniga ama dalmar ama Apollo ama Northka marka wixii caawitaan ahna diyaar ma u nahay waan niga caawinayna walaal wadaniga And at this point, Hassan, it might be nice for our counselors to introduce themselves and the counselors that they're familiar with from their school. Could you help facilitate that process? haddana waxaa macnaha kusoo dhawaanayo oo iskiin barayo la taliyaasha Apollo marka insha allahu tacaala waan ka dhegaysanaynaa naanan iga turjumaya Good evening, everyone. My name is Jessica Glayden. I'm one of 4 school counselors at Apollo High School, and I have another colleague here with us too. But just wanted to number one say hello. We're so excited to have you guys here and part of this process, and just reiterate that we are here to answer questions. So if things come up, please let us know. waxay dhahday soo dhawaaw magacayga waxaa la dhahaa bay dhahday Jessica waa la taliyaasha Apollo marka waxay dhahday aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan macnaha galabta inta joogo waan nii soo dhaweynayaa wixii su'aalo ahna way niiga jawaabi doontaa marka ku soo dhawaaw As I mentioned, we have 4 counselors at Apollo, and just as a reminder, we break up the alphabet, and each of our caseloads differ depending on your student's first initial of your last name. waxay dhahday Apollo waxaan ku joognaa 4 counselor ama 4 la taliye oo ardayda kala taliso galaasyadooda marka waan kala qaybsanay dhahday ardayda iyadoo la tixraacayo magaca macnaha sida magaca ereyga ugu last name-ka iyo first name-ka magaca ugu horeeya iyo magaca ugu dambeeyo marka sidaasaa loo kala qaybsaday marka sidaa la socda insha Allah So if your student's last name starts with an E through LE, I am super pumped and excited that they get to hang out with me and have some good conversations about classes and registration as we get going. hadduu ardayga magaciisa ka bilaabo E iyo LE macnaha last name-kiisa waxay dhahday aniga ayaa macnaha wixii galaasyadiisa liigu soo hagaagaya iyo la talintiisa iyo diiwaan gelinta macnaha sidii loogala talin lahaa Hello. Who's got last name LI through P? Because I will be your counselor, and I'm excited to meet you. LI to B macnaha waxa uu dhahay Mr. Larson oo asagana ah la taliyaha jooga Apollo marka wixii L can you say again LI through P. LI to through ilaa iyo P macnaha asaga ayaa counselor u ah wixii looga baahdo oo la talin ah asaga ayaa loogu hagaagaya marka sidaa la socda
Thanks, Hassan. Yes, I'm Mr. Larson, one of the proud school counselors here, and the whole Apollo staff is so excited to be able to welcome you to the Eagle flock. Larson baa lidhahaa buu dhahay waa ku faraxsanahay inaan macnaha halkan joogo oo niigu soo dhaweeyo marka shaqaalaha iyo maamulka iyo staffka Apollo dhanna aad ayuu u faraxsan yahay inuu niigu soo dhaweeyo Apollo. And if you have questions that come up, we are here for you. We can utilize awesome people like Hassan to be able to make sure that we're getting you all the information you need. wixii su'aale oo aad qabtaan waxaan halkan u joognaa inaan macnaha ka jawaabno oo niga caawino wixii turjubaan anaa joogaa haday noqoto Apollo wixii oo Northna waxaa noo joogaa Dalmar marka diyaar ayaa u nahay wixii su'aal oo maskaxdaada ku hayso inaan ka jawaabno diyaar baan u nahay. And I think that's all I've got to say. We got to go. These people that are going to be missing you, Miss Thompson, Mr. Shellstead, they got to say some things too. So I'll let them take it over. All right, Miss Thompson, iyo laba qof kala noo dhiman oo la taliyaasha marka ayaga magacyadooda bilaabaya ka dhageysanayna nala socdo. Good evening. I'm Dana Thompson, and I'm the middle school counselor at Kennedy. And as much as I'm going to miss our 8th graders, I'm very excited for them to start their new venture in 9th grade. Dina Thompson baa lidhahaa bay dhahday Kennedy ayaan waxaan ka ahay school counselor marka 8th grade-ka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inay imaadaan oo macnaha soo gudbaan sagaalaadkooda. And hi, North parents. I'm Dave Shellstead. I'm the 8th grade counselor at North. I am so excited for your kids' opportunity to go to Apollo, and thank you so much for joining us this evening. waxaana la hadlayaa counselorka ama la taliyaha North Junior marka wuxuu dhahay waan ku faraxsanahay inay macnaha caruurtiina ay imaadaan Apollo aad iyo aad ugu faraxsanahay ayuu dhahay. waxaan rabaa inaan xasano aan hal mar hadlo waalidiinta ku jira oo anaga nooradka xagganaga waxaan aad ugu faraxsanahay in aanu maxaan ku dhahdaa ardaydiina koriinkooda aanu qayb ka soo noqonay oo soo daawanay iyaga oo waxbarashadoodii ka bilaabay ilaa galaaska 6aad ilaa iyo galaaska 8aad dala joogay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana xoogaa sometimes wayna dhibaysaa inaanu idin sagootino oo ardaygii aad u aado galaaska 9aad laakiin mar walba processkan kala wareegidda middle schoolka iyo high schoolka wuu iska dhib badnaan karaa waalidka uu dhibo waxaan idinka codsanaynaa waqti baad haysataan laakiin inaad nala soo xiriirtaan waxaanan ku faraxsanahay inaan xasan aan processkaas ka wada shaqeyno waanu idinsii gudbinaynaa kulley galaasyada Apollo oo maxaan ku dhahdaa macallimiintoodii ay diyaar idin yihiin iyo counselaradoodii iyo xasan oo xagga inoo jooga iyo annaga oo si wanaagsan insha Allah processkaas idinku sahli doona waa mahadsantiin aad baan idin wada salaamaya dhammaantiin. Thank you Dalmar waxaan u malaynayaa waalidiinta inayna maqlayaan oo ay la socdaan marka insha Allah taala aniga iyo Dalmar waan isku xirannahay waana ka wada shaqeyn doonaa Apollo iyo Northka wixii dhinacayna annagana waxaan ku faraxsanahay ardayda noo imaanayso oo 9aadka ah inaan soo dhaweyno we can't wait really to see 8th grade students who are 9th grade we love you and we are here to welcome you. Definitely. haddaad wax su'aalo qabtaan fadlan soo qora si aan idinka jawaabno inta ay nala joogaan maamulka oo meetingkeenana waqtigeeda uu noo socdo soo qora wixii su'aalaad qabtaan haddii aad wax su'aalo qabtaan. And I've been monitoring the document. I don't see questions yet at this point. Hassan, do you want to point them in the direction of the link again and just maybe inform the process of submitting any questions that might be coming up? Damar? That's the last thing we just did to tell them if they have any questions to let us know right now. haddii aad wax su'aalo qabtaan mar labaad aan ku soo celinayaa
linkiga labaad oo ay ku qoran tahay Soomaaliga ayaad ku dhufan kartaa. Markaad ku dhufatana wuxuu kuu gudbinayaa meel bannaan oo aad ku qori karto su-aashaada. Markaad su-aashaa qortana isla markaaba anigana waan monitor gareynayaa, maamulahana way monitor gareynaysaa, ama af Soomaali ku qor ama English ku qor, mid walba annagaa diyaar ku ah oo ku sugayna. Waa arkaynaa markaasaan idin weydiinaynaa maamulka. aad baad u mahadsantihiin, su-aalihiinu aad bay muhiim u yihiin. Okay, we don't see any questions coming. So waxalla wixii su-aal ah qabtaan soo gudbiya. Waxaan kaloo idin xasuusinayaa wixii u adkaada oo aa fahmi waysaan waad nagula soo laaban kartaan. Haddaan nahay Aboole iyo Northka diyaar baan u nahay inaan ka jawaabno. Marka insha allahu tacaala waxaad fahmi waysaan iyo wixii adagbo waqti baan haysanaa. Wuxuu bilaabanayaa diiwaangelinta maalinta berito ah ilaa iyo bishan 2022 ayuu socon doonaa. Marka waa waqti fiican baan haysanaa, hala dadaalo. Intaas ayaan rabay inaan ku daro. So for Somali parents, sometimes it will be a little bit complicated than it is. And what me and Hassan tell the families right now, and we will tell in the future, is if they have anything, any assistance, to let us know, and we will help. Definitely. And I believe that message comes from you to all of you. Wonderful, thank you. And then I don't know, Hassan, if you want to kind of recap for those who have come in late, kind of what we've been going over with the 5-step process and encouraging families to work with their student in looking at the course catalog and signing up and going through each of those steps. Dadka soo galay waxaan xasuusinaynaa galabta waxaan intuu joognaa inaan macnaha aan sharaxno diiwaangelinta ardayda galaasyadooda fasalka 8aad oo noqon doona fasalka 9aad. Marka siday isku diiwaangelin lahaayeen waa 5 qaybood. qaybta ka mid ah waa inay fiiriyaan marka hore videoga ay daawadaan. qaybta labaadna waxa weeyaan waa inaa macnaha aad dul marto course-ka iyo waxa aad qaadanayso. qaybta saddexaadna waxa waaye complete registration, inaad dhamaystirto formka ama warqadda registrationka. qaybta labaadna waxa waaye inaad iska diiwaangeliso Skyward-ka. qaybta shanaad oo u dambeysana waxay noqonaysaa inaad saxiixdo. Marka insha allahu tacaala waa hab cusub, ma jiri jirin sidaa ogtihiinbo. waagi hore waxaa is arki jiray la taliyaasha iyo ardayda oo 8aadka oo 9aadka imaanayo. laakiin maadaama xanuunkan uu jiro waxyaalo fara badan ayuu bedelay. wixii oo dhan waxaa laga dhigay online, wayna cusub tahay. marka waxaan kaloo aan halkan ka sheegaynaa wixii su-aalo ah qabtaan ama niigu adkaado, aniga oo Xasan ah oo joogo Aboolo iyo Dalmar oo asagana Northka jooga ayaa diyaar u ah inaan iga caawino. la taliyaasha ardayda oo kalaasyadooda kala talinayna mar walba wixii su-aale waxay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan. marka nala socda insha allahu tacaala qofkii uu dhaafay. intaas ayaan maanta halkan u joognaa. Rick, could you talk briefly about the required classes for 9th grade students? galaasyada macnaha oo loo baahan yahay, oo macnaha galaasyada way kala yihiin. qaarna waa galaasyo oo qasab ah oo la iskaga baahan yahay, oo ardayda la'aantooda hadhow uu qalin jebin karin. galaasyana waa galaasyo elective la dhaho oo macnaha ardayga asaga dooranayo. marka galaasyada loo baahan yahay waxaa ka mid ah sayniska, xisaabta,
iyo classkan kaloo asagana socialka waa loo baahan yahay marka insha allahu tacaala language macnaha reading iyo writing asagana sidoo kale waa looga baahan yahay science 9 camal marka kalaasyadana way kala duwan yihiin ardayda qaato kalaasyada EL-ka ama special aid-ka macnaha way ka duwan yihiin ardaydan kale marka wixii haddaad fahmi wayso ama su'aalo aad ka qabto ha iska diiwaangelinin imaaw la tasho la taliyahaaga ama kansalarkaaga asagaa kaa jaahil bixinayo ama kuu sharaxayo wixii su'aalo aad qabto. Well done, Hassan. That's good. So yeah, and if there are other questions as far as what, because from what I understood, Hassan, you gave them the required classes that they need, right? Yep. Yeah. And yes, and if you do have more questions about that, and it's very important as you're signing up for those classes that you are following those requirements, because those are going to lead you to the path of graduation and diploma. waxaan ila hadlaya waxa waaye Mr. Larson oo ah la taliyaha ardayda oo aboolo jooga marka wuxuu dhahay waa inaan raacdaa qaabka loo dejiyey haddii kale macnaha dhow waxaad dhici karto galaas aad u baahnayn inaad iska qaadato marka intaad galaas u baahnayn aad qaadan lahayd galaasyada lagaaga baahan yahay inaad muhiimadda siiso ayaa aad u fiican haddii aad kala fahmi karin macnaha galaaskeed u baahan tahay galaaskee qasab ah haddaadan intaa kala fahmi karin noo imaaw waan kaa caawinaynaa diyaar baa u nahay la taliyaha ardayda oo galaasyada kala taliyana wuxuu leeyahay mar walba diyaar baan u nahay wixii oo su'aalo ah marka insha allahu tacaala maanta besana ma aha wuu jiri doonaa waad kasoo qaybgal kartaan haddaad tihiin waalidiinta 14 iyo 21-kaba marka waa lasii sharaxi doonaa intana way kasii badnaanaysaa wixii niigu adkaadana diyaar ayaan u nahay inaan macnaha nii sharaxno si aad u fahantaan hadduu allah wada leeyahay. In our previous session, we also talked about high rigor courses or courses that are advanced or advanced placement. Could you share that information as well? Say it again. Courses that are advanced placement, AP, or honors courses. Perhaps the counselors could talk a little bit about those offerings for our 9th graders. Classyo kaloo ayagana waxaa jira lagu helo honor ama macnaha mudnaan aad ku helayso marka kalaasyadaasna waad soo weydiin kartaa wixii su'aale ah oo aad ka qabto waa lagu sharaxi karaa. So I can help go a little more in detail here too. We are super excited this year at Apollo that we have not only the opportunities in all of our core subjects to have those advanced or high rigor classes, but are trying to make it as easy and as doable for our students to access. So different this year, if a student chooses so, with parent and counselor discussions or questions, kids are able to access our honors or advanced classes at their choice. waxay dhahday shaqo fiican ayay sameeyeen kansalarada ama la taliyaasha Apollo waa la fududeeyey kalaasyada sidii hore way ka duwan tahay marka haddii macnaha kalaasya oo honor inaad ku hesho aad doonayso aad diiwaangelinayso waad dooran kartaa ardayga asagaa dooran kara marka haddii wax su'aal aad ka qabtana waad imaani kartaa ama waadna soo wici kartaa waan ka jawaabaynaa insha allah. So when Hassan and Mr. Larson were talking about the 4 required classes for our freshmen as they come in, they have opportunities in those 4 core classes to choose high rigor or advanced classes. Some examples of that would be our L8 honors and science classes, AP human geography, and then advanced geometry. waxay dhahday ardayda markay imaadaan kalaasyada macnaha oo honor inay ku helaan waxaa ka mid ah oo ay dooran karaan sida LA-ga iyo AB classes iyo advanced. What is the last one you said? Advanced geometry. iyo advanced geometry-ga oo kalaasyadaas macnaha waa dooran kartaa macnaha inaad honor ku hesho marka intaas ayay nii sharaxaysaa intan kuma adkaan doonto macnaha oo sidan kuma dhammaanayso su'aalaha imaan doono waad nala soo xiriiri doontaan kansalarkaad la kulmi kartaan marka insha allahu tacaala inaad ogaataan muhiimadda oo aad heshaan warbixin baa muhiim ah.
So if your student is considering a high rigor and advanced class, a good spot to start with would be talking about it at home and then talking with their teachers and current school counselors to get an idea if it's a good fit for them. marka haddii macnaha maskaxda ardayga uu ku hayo galaasya uu macnaha uu leeyahay honor ku haysatid waxaa fiican inuu la hadlo marka hore oo kala tashado guriga kadibna kansalarka camal sidaas ayaa soo jeedin lahaa. xogaa high schoolku wuu ka duwan yahay middle schoolka oo badanaa macallimiinta iyo maamulku iyo maxaan ku la taliyaasha kalaasyadu ay waxyaabo badan iyagu ku doorayaan. high schoolku waa badanaa adiga ayay kugu xidhan tahay iyo ardaygaaga, waana meesha mustaqbalkiisa. inta hore waa middle schoolku waa iska training, laakiin mustaqbalka ardayga iyo waxbarashada weyn ee dhabta meesha ka bilaabanaysa wax walba uu sameeyo loo xisaabinayo. marka waalidiintu ha ku hayaan midaas maanka, xoogaana ha u sameeyaan inay serious ula dhaqmaan ardayga oo waxbarashadiisa ay mar walba la socdaan, ay monitor garayaan. intaasna waa tala xaggayga ka imanaysa insha allah. Thanks, Damar. waxaa noo haray daqiiqado yar baa noo haray. haddaad su-aal qabtaan fadlan soo gudbiya linkiga labaad oo kan englishka ku hooseeya ku dhufto mar kale haddii aad wax su-aala qabtaan. soo dhawaada insha allah. waqtiga ayaa nahaya, marka insha allahu tacaala wixii su-aale ah soo qora si looga jawaabo. annaga qaybtayna way dhammaan doontaa, marka insha allahu tacaala wixii su-aale ah oo aad qabtaan diyaar baa leeyahay inay jawaabo. I see a few responses have come in on one of our forums. One of the questions has to do with what types of classes do we take? And so I'm just going to go ahead and as you're looking at and as you're following through on your registration process, you'll be able to see all the different courses that are available to ninth graders. su-aal ayaa imaatay oo leh galaasyadeen qaadanayna, marka haddii macnaha aad tagto bogga oo aan ku leenahay Apollo, waxaa meesha lagu sharaxay galaasyada aad qaadanayso iyo sida ay kala yihiin, marka sidaa la socda insha allah. And you will take, you'll sign up for a language arts class, either LA9 or LA9 honors. You will take a science class, either honor science or science 9. galaasyada aad qaadanayso waxaa ka mid ah macnaha language art oo ayagana qoraalka iyo akhriska ayaga laba kale LA9 mid la dhaho iyo mid kaloo iyadana LA honor la dhaho. waxaa kaloo aad ayagana qaadan kartaa science 9 ama science honor oo ah science 9 ay badanaa ardayda ayna qaataan. galaasyadaas waa muhiim, marka haddii wax su-aal aad ka qabto galaasyadaasna waxaad macnaha kansalarkaada ayaad la kulmi kartaa ama soo wici kartaa. haddaada garanaynin kansalarkaada, aniga ayaa kuu sharaxaya, waad isoo wici kartaa. You'll sign up for a math class, and that's going to depend on the path you're on right now with math. For example, if you're in Algebra 1.1 right now,
you'll be signing up for Algebra 1.2 next year. xisaabta oo kale waxay ku xiran tahay meesha hadda aad ka marayso haddii hadda aad qaadanayso 1.1 algebra hadda qaadanayso 1.2 ayaa qaadan doontaa marka inta imaato marka xisaabta badanaa waxaa lagu qiimeynayaa hadba meesha aad joogto adiga heerka markaas aad marayso ayaa lagu qiimeynayaa. Some might be going on to geometry from Algebra 1.2. But like we've been saying, if you have questions about your classes, definitely talk to, if it's math, talk to your math teacher or talk to your current school counselor. wixii macnaha su'aal aad qabto sida macnaha oo xisaabta ku saabsan haddaa su'aal qabto xisaabta xaggeeda waxaa la kulmaysaa la taliyahaada oo iskuulka markaas aad joogto ama macalinka xisaabta ayaad weydiin kartaa sababtoo ah markaa wuxuu garanayaa meesha aad marayso iyo hadhow wixii macnaha markaa inta imaato ama kuu kaltahay inaad qaadato. You'll also sign up for social studies. In 9th grade at Apollo, you'll take geography. And so you'll either sign up for the regular geography, most students will take that, or if you really, really, really want to be challenged and have a college level class, you will look at Geography AP. sidii macnaha geographiga camal what can you say that one like advanced placement human geography. Human geography ayaa qaadanaysaa marka haddii macnaha oo aad u fiican tahay uu dhahay oo aad heer sare aad ka tahay geographyga waxaa qaadan kartaa geography oo AB la dhaho ayaa qaadanaysaa oo aad u sareeyo. So those are the subjects for sure you're going to be signing up for, and then it gets a bit more into your realm of choices. Marka kalaasyadaas waa kalaasyada macnaha lagaaga baahan yahay oo aad qaadan doonto kuwa kale waxay noqonayaan elective ama macnaha doorasho in adiga markaas kuwa adiga kula habboon ama aad jeceshahay ama aad ku fiican tahay aad doorto. And we strongly suggest, and most of you will be taking EPIC, which is our introduction to all of the electives at Apollo by taking those classes. Waxaan macnaha kula talinayaa buu dhahay ardayda inay qaataan EPIC oo EPIC macnaha wuxuu sharaxayaa galaasyada dhan oo elective-ka ah ama galaasyada aad dooranayso ayuu aad u sharaxayaa. But then we encourage you to look at the course catalog to see opportunities in music, world language, technology, physical education. You'll also hopefully have a trimester of health that will fit into your schedule. Marka waxaan macnaha kugula talinaynaa inaad fiiriso course-ka galaasyada kale oo elective-ka ku noqon karo waxaa ka mid ah sida jimka camal ama luqadda sida macnaha Isbaanishka ama Somali hadda ugu jira galaasyo ah oo la qaato asagana ugu jira. Marka sidoo kale class oo asna oo health ah class kale oo asagana ku saabsan qaybta oo computerka ku saabsan ayaa jiro marka waxyaalahaas oo dhan ayaa qaadan kartaa oo ku buuxin karaa galaasyadaas waa galaasyada macnaha elective-ka ah oo qasabka aan ahayn weeyaan. And we thank you for your question. Waana ku mahadsan tahay su'aashaada. And as we get to close to 6:30 here, we will shortly be transitioning to our third town hall this evening. That will be translated in Spanish. I want to thank you all for being here this evening and just show you a visual of the number of courses we offered, not in just the course guide, but we have a kind of a menu of options, and it's this big. Front and back. And I show that to you because we are very proud of the number of courses that we offer to be able to meet the needs of all of our students and families. Again, thank you for being here this evening. You are welcome to hang out for our third and final installment this evening for our 8th grade Northside families. Again, thank you for being here. Will you do your best to translate that part, Hassan? I know that was long.
waxaan ila hadlayo waa maamulaha sare ee Apollo High School Alicia Fisher waxay dhahday waa ku mahadsantihiin galabta inay inta iskugu imaataan oo macnaha aan sharaxaad ka bixino kalaasyada iyo ardayda qaabkii ay isku duwaan gelin lahaayeen iyo kalaasyada loo baahan yahay kulligayn inta waxaan u joognaa inaan idin caawino oo wixii su'aale aan ka jawaabno marka waa mahadsantihiin wixii su'aale ah markii waxaan ay dhammaadaan haddii su'aalo nila soo gudboonaado ama aad fahmi waysaan waa nala soo xiriiri kartaan marka soo dhawaada haddana waxaa la bilaabi doonaa qaybta oo Isbaanishka